สวัสดีครับ Hello, welcome to Thailand Expat Language School, where we make learning Thai fun and easy. I am Krualan, and today we are going to learn how to introduce yourself in Thai. Are you ready? Let's get started. First thing first, let's learn how to say my name is in Thai. In Thai, we say ผมชื่อ Repeat after me. ผมชื่อ For example, my name is Alan, right? So in Thai, we say ผมชื่อ Alan. Okay. Now, if you are a man, you can say ผมชื่อ See, ผมชื่อ And if you are a woman, you can say ฉันชื่อ Okay. If you are a man and your name is John, it is ผมชื่อ John. Okay. And if you are a woman, you can say ฉันชื่อ and your name is Sarah. For example นะครับ ฉันชื่อ Sarah ค่ะ My name is Sarah. And don't forget to add the polite particle as well for men. อะไรครับ Do you remember? For men, we use ครับ And if you are a female or if you are a woman, you can say ค่ะ at the end. All right? Okay. Great. Let's try it with another name. Can you try? For example, if you are a female, if you are a woman and your name is Mali, how to say it in Thai? Right. ฉันชื่อมะลิค่ะ Right? Okay เก่งมากครับผม Now let's add a little more to our introduction. After you say your name, you can say where you are from. In Thai we say ฉันมาจาก or ผมมาจาก For example, I am from America would be ฉันมาจากอเมริกา or ผมมาจากอเมริกา See, it's easy, right? Let's put it all together. If you are a woman named Sarah from America, you would say ฉันชื่อซาร่ามาจากอเมริกา If you are a man named John, right? And you from America as well, you would say ผมชื่อจอห์นผมมาจากอเมริกา and ฉันชื่อซาร่าฉันมาจากอเมริกา Okay. That's all for today's lessons. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Thailand Expat Language School, for more fun and easy Thai lessons. ขอบคุณครับ and see you next time. สวัสดีครับ